Ramogi intie wangsane weche manyien mag Oimore ka weche mathoth osetimore kawuono tahinya kaluwore koda gigo motimore tok ng'anyo manyobagi odiochieng' no ero manyoro ka nyithindo ywak, mine ywak, jofwambo be ywak kaluwore koda ketho mar mwandu kaachiel koda hinyruok motimore kaluwore koda ng'anyogo. Ka bende jopiny koro ywak ni kwe mondo mi obetie kaluwore ni ponono ni ng'anyogo biro dhi mbele to nenore ni nitie jomaundu mabende koro kawo thuolo mag ng'anyogo kendo ketho mwandu, hinyo ji kendo koro kelo masira kata kelo lal mang'eny ne oganda mapacho kae. Ramogi magi kaachiel koda mamoko magi moko weche maomiyo pek. Niko na huzuni, niko na uchungu kupoteza mtoto wangu. Mtoto wangu ameaga kuwa mgonjwa. Na mimi si kwa maandamano, nilikuwa kwangu hapa kwa nyumba. Lit gi kuyo mako familia moro e kar dak Malang'ata tok nyathigi ma jadweche adek iro malungo wang' thung'o matho. Niko na watoto, niko na family, watu wengi wananitegemea. Leo hii ndo hii penye ninasimama. Jana niko na pesa, leo sina chochote. Joale boma Kisumu gi Nairobi kwano lal magiyudo kaluwore kod ng'anyo manyobagi e bombego. Asubuhi mapema nikapigiwa simu na nikaambiwa nikuje, na nikakuja mpaka hapa hospitalini. Kufika nikaingia na nikapata kuidentify kwamba mtoto wangu alikuwa mmoja wa watoto ambao walituacha. Anyuola mopogore opogore medo chopo Naivasha mar yango ringre joheragi mane owito ngimagi e masira mar apaya. Machiegni Ramogi man parni mana kaka pile inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok mena 23600 iyudo kanye mbui mar Facebook kama oting'o YouTube, oting'o Instagram, oting'o TikTok kaachiel koda Twitter. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Jatend piny Kenya William Ruto singo ni rowere maromo 20,000 ni biro yudo thuolo mag tiegruok e kembe mag piny owacho mopogore opogore e pacho ka. Kane oloso e nyasi mar yango chenro mar tiegruok mar Public Service Internship Program, jatend piny no wacho ni rowere maromo 3,900 ne oyudo thuolo makamano higani ka okwayo kembe mag ji giwegi ni osir piny owacho lwedo e neno ni rowere motieko somo oyudo thuolo mag tiegruok. Bende omedo ni kochakore higa manyien gibiro kawo rowere 20,000 e tiegruok kokalo e chenro ni. To merit the high-level expectation of Kenyans, it is my humble request to Your Excellency that your government scales up the training kitty, not only of the programs domiciled at the Public Service Commission, but also in the entire government. My humble take is that the mandazis and samosas we continuously gobble in government offices can be substituted kidogo tu with some funds for the training kitty. We will continue to explore ways of enhancing the impact of such initiatives going forward. As a way of increasing youth presentation in public service relative to their population, the Ministry of Public Service will continue working with the Public Service Commission to review policies and practices for diverse and inclusion, human resource development and succession management. We need to get together. We need to develop our capacities. We need to create jobs. We need to make sure that Kenyans have pesa mufukoni. Private sector companies, industry can work with us on this internship program, and we are going to provide tax incentives for industries and private sector companies that will partner with us to afford an internship opportunity for the many young people graduating from our institution of higher learning, so that we can not only provide a transition for them, but we can also give them an opportunity to practice what they have learned in class, and for them to have a feel of what working in these offices looks like. Anyola moro e kardak mara ila village mano e kardak Malang'ata boma Nairobi ka koro winjo lit mokalo tok iro malongo wanga mane okergi obila othung'o nyathi ma jadweche 4 ma owito ngimane. To ka jafwambo marwa Eric Owenga lero magi timore nyoro e kinde ng'anyo seche mane obila rakore gi jopiny ma bende ne oweyo ji mamoko koyudo hinyruok.
Obila mane obiro gayo jong'anyo e lwora ni samoro pod ok ong'eyo gima iro mar luongo kata tear gas ichichgo ne otimo ne anyuola ni. Kuwa na moyo. Mungu atakuonekania kwa maisha yako. Jose Kemunto ne en mane ode kaka pile gi nyathine Precious Mongina seche mane obila rakore gi jopiny e apaya oko. Ilikuwa kitu saa 11. Kusema ukweli niko na huzuni, niko na uchungu kupoteza mtoto wangu. Mtoto wangu ameaga hukuwa mgonjwa. Na mimi si kwa maandamano, nilikuwa kwangu hapa kwa nyumba. Sasa vile tumempeleka mochari, ndio nimepigia baba yake ndio wapange au wachapanga chochote. Lakini sasa tunaumia kama mama. Mimi nimesikitika sana kwa moyo wangu nikishuhudia mama kibeba mimba miezi 9 kitasikia mtoto wake. It's very painful. Notemo kedo kod iro ka oparo ne otieko teko mare ahinya to kuom nyathine. Ndio tear gas ikarushwa, feri rushwa tukatorokea hapa kwa nyumba. Kutorokea hapa kwa nyumba kufunga mlango, mwingine ikarushwa ikaanguka juu ya mapati ikaanguka hapo. Sasa ndio watoto walianza kulia. Nilichukua maji, nikaweka kitambaa, nikaanza kuangusha mtoto uso. Nikaona mtoto amekuwa poa, lakini bado alikuwa analia. Analia, mimi nampangusa uso, analia nampangusa uso. Chuni mdogo singeweza kumpea maji. Sasa ndio tumelala, mtoto amefika usiku. Anatoa bofu kwa mabua. Kutoa bofu kwa mabua. Ndio nikaona mtoto bado anasikia vibaya. Sasa ndio nilikuwa nataka nimpeleke hosi, sikumsaidia. Ndio mtoto ameaga hivyo. Hii jangwa limekuja saizi, liko hapa leo kwa Joyce kama jirani yangu. Kesho litaenda kwa mtu mwingine. How long we will be staying like this? Tunaomba tu serikali wakae chini. Sisi ni wakazi, tulipiga kura. Hiyo ni right yetu, lazima tupige kura. Lakini sasa wakae chini watueleze. Tendnanga malwora ni to kwayo manani jo Kenya kinde duto onego nyamona kwe kinde ng'anyo manyoro nitie jok moinyore, lakini sama wawuoye sani ni kor kwa manyo jok manoinyore to mama chiel ni Kenyatta Hospital ma tear gas nyocho turo tiende ma sani ok onyal wuotho ne wating'e mowatere Kenyatta pok otimne kata operation. Ma sani familia ne nitie nyithindo 2 manie ot maonge kaka ginyalo ma kamano rowere makinde duto yudre dhao gi obila to nigi kwayo kama. Hii mtafute Raila muongee. Hii kesi pale imefika tu tafuta Raila muongee maneno ishe, because mtu atuambia kila saa sisi tunaumia tear gas, watoto wetu waweze enda shule, vitu zifanyike kwa sababu ya nyinyi msijui mnapandisha vitu zimepanda na mtu hawezi ongea. Nchi ni nchi yenye iko na demokrasi, lazima watu wazungumze. Hii demonstration article 37 imekubali ya maandamano. Mnipata. Sasa kama sisi hapa ni Mgumoini ward sawa. Na hapa Raila village sawa. Sisi maandamano yetu ni amani siku zote. Of which katiba imekubali. Hakuna kitu Raila anafanya ni against the law. Si wa Kenya ndio tunaheshimu constitution. Sawa. Obila manobiro rito ngima ka achiel kod mwandu mag jopiny manogo kambi apaya ni ma Southern Bypass. Ne kong'eyo ni iro mar lungo wang' mar tear gas mane giwito koni emane nyaka ngima nyathi matin ma jadweche 4 Precious Mongina magiesani koro okan. Kata kamano kwayo kuom jopiny ahinya jodak ma alwora ni mabinde yuto margi ni piny wacho ni ber monde jotelo ariyo ma sani yware moting'o ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto oket twak mar tieko ywaruok ka giwacho ni gin mangimagi gie sani kethore. Eric Owenga, Ramogi TV, Lang'ata, Nairobi County. Litnde njore kod ketho mwandu ne ogotacho dichieng' manyoro sama ne ng'anyo mag Azimio dhi nyime gwenge mopogore opogore e boma ma Nairobi. Nyaka sani johala kwano lal mathoth bang' monj manotim e kuondegi mag uso. Dana Olonde noloso kod moko kuom johala go kendo miyowa report makama. Ranyisi kod ler makare mar monj mane otimore otieno manyoro no yangore wuok chieng' tich abich makawuono. Mai kaka jonjorego no monjo kendo turo dho od dukani ma osebed kiusi lewni, wuoch kod gik mamoko e gwenge mag Tasia Embakasi. Picha mar wang' dede yango maler kaka jonjoregi no donjo mokawo mwandu mag dukani. Kama kawaida venye tunasikia kuna maandamano, ilibidi tukafunga kazi tukaenda manyumbani, lakini sasa ikifika wakati wa saa 11 hivi nikapigiwa simu nikaambiwa duka imefuja.
Wuon dukani James Njuguna oyango ni mwandu maromo milion 3 nokawo koya e dukano mano yaw dwe mar 10 higa mokalo gi pes hola. Tulianza na 3.5 million. So na sasa tukiangalia tunaona ni kama walichukua kila kitu. Hapa tulikuwa tunarauka kila asubuhi, jioni unaenda na chako nyumbani. Hivi sasa tumekuja hakuna lolote. Apisas mago kwachkich no chope kar masirano mariango kethruok mane otimore kanyaka sani gise chako chenro mar pedho nyujore. Peter Muchoki maenje dak makayoli bende no yudo lal mar omenda maromo milion 1 bang' jonjore monjo kare mar ohala. Wale watu walikuja wakaanza kutupa meloni huko kwa barabara, zingine wakabeba wakaharibu vitunguu, nyanya, na hiyo stoko yote nilikuwa nimemwaga hivi karibuni, hata siku mbili hazikuwa zimeisha. Gechiario bende no wang. Hiyo laini yote hiyo Bisanta mpaka Jakaranda magari zimechomwa. Gavana imerushwa mawe kila mahali, hakuna amani. So tunashindwa, duka zetu tutakuwa tunabeba tunaenda nazo kwa nyumba ama tutakuwa tunafanya nini? Karobila Makware bende ne omonj gi jong'anyo mane oheo bila gi teko. Weche mag njore oseyang ni medore pachoka ahinya odiechieng' mag ng'anyo ka jonjorego medo kwelo kendo ketho mwandu mag ohala nyaka mag ji giwegi. Diana Ulunde, Ramogi TV. Moko kuom johala mawuok Kisumu koro kwano lal malich ka mane giyudo kokalo kuom ng'anyo manyoro bang' achiel kuom duka kod kar kano ringre jomotho monji kendo mwandu no yak e dukano. Millicent Adhiambo miyowa ler. Niko na watoto, niko na family, watu wengi wananitegemea. Leo hii ndo hii penye ninasimama. Jana niko na pesa, leo sina chochote. Kata obedo ni oganda ma Kisumu nodok e tijegi mapile tok ng'anyo ma odiechieng' manyoro. Moko kuom johala koro ywak ni giyudo lal mathoth tok ng'anyono. Hussein Hassan, maen wuon duka mar Jamia, mani omonji kendo mwandu ne yaki, lero ni monj makamano omiyo wito mwandu manengone romo milion 15. Ta 5 minutes wa vijana wote walikuwa wanafukusana na askari, wote walisanyika hapa mbele yangu na mimi nilikuwa tu hapa nikiona. Wakaanza kuvunja mlango, wakapora mali. Hii duka nilifanya hesabu hii wiki kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani huwa kuna pesa ya tunatoa zaka. Sababu ya hiyo ndo nilifanya hesabu, hii ilikuwa 15 million. Tulipata hapa hatujahesabu lakini hatujui ni kitu yenye haifiki hata 500,000. Pesa kidogo sana. Nyoro no bende karkano ringre jomotho mong'ere kaka kwe mayudore Jaramogi bende ne omonji kendo mwandu maromo milion 7 ne olal. Nyoro kar rom gimoro sa 11 gidake 20 jomaundu manyo demonstrate nyochopo ka manyo oketho gik moko mane muchari manyien manyo wayao miluongo ni Kwe Farewell Home ma okwalo mashinde gi gik mokethi ma koro kwan gi nyalo romo milion 7. Ginyaka sani polisi osebiro ma osetimo investigation kendo gidhi mbele gi nonro mondo giyud ni jok manyotimo gigi gin joma chalo nade. Alex Ochieng, maen jatatije e kar kano ringre jomothono, wacho ni sani kata mana jotije makanyo oluor ka gin gi paro mar dar kaluwore ni sani koro mano ne monj mar 3 ma ineno kanyo arene chak ng'anyo. Kwayo jopiny ni gi luor osuptal nikech koro ma monj mar 3 nyaka nyo demonstration chakre e wige 2 mokalo. Mokwongo nyoche gi kwalo gate kendo nyoche gi mar 2 ne gibiro magigoyo jo watchman mane gate magikwalo gi jotuo kendo koro nyoro nyo gibiro magiketho mwandu malich machalo kamae. Omiyo nego be ni warite gik moselosi mondo ka ng'ato hinyore to yudo thieth. To ka koro jopiny ketho osuptal to onge kama gibiro yudo thieth. Staff be koro sani koro sebet maluor mamoko koro ok nyal bedo machiegni mondo mi ochiw thieth madwarore ne jopiny. Gidwol achiel gikwayo twak kod lalruok e kind riwruok mar Azimio kod Ten Kenya Kwanza mondo jo Kenya ahinya to johala onwang' fungruok. Kata kaluwore ni nitiere AP modak e osuptal ka to gimedgi mondo osuptal oriti motegno mondo kony jopiny ng'ata mohinyore nyaka nyoji osehinyore mang'eny ikelo gi mane osuptal ka polise nyaka jopiny. Ndume wawili wakipigana nyasi huumia. Serikali yetu
Sisi kama wafanyabiashara tumeumia. Tunaomba Dr. Samoei Ruto hii mambo atatue, please. Alafu naomba Mheshimiwa Raila Omolo Odinga, baba, tumempigia kura mwaka hizo zote, mpaka sasa tuko nyuma yake. Tunaomba pia watuangalilie maslahi yetu. Watu waachane maringo, watu wakae chini waongee hii maneno ishe. Tangu wakati gani tutakaa hapa hivi mpaka lini? Mimi leo nimebaki hivi. Kesho ni mwingine, kesho nyingine, tutaenda wapi? Nyakasani ng'anyo manyoro e kaunti ma Kisumu oweyo ka ji ang'wen nigi hinyruok. Lipot mar jatend obila Alphonse Wambua bende yango ni apisa achiel mag obila mane ochung' ne arita sach ng'anyo ne owito ngimane kawuono kokalo kuom hinyruok mane oyudo e rakruok mane otedore e kindgi kod jong'anyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo pinje maoko kuom keto weche mag dongruok nyime kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza kod obila tero ratiro mag jopiny. Raila bende owuok tung' mosuo kod pinje maoko konyisogi ni owere kod weche piny Kenya. Chris Owino nigi mathoth. Kagiloso e iko mar Mama Grace Onyango e kar chung' od bura mageme kaunti ma Siaya, jodito mag Azimio onyiso pinje maoko mondo wedonjore kod weche mag piny Kenya. Whatever they are bringing as advice should just be an advice and it should be there. But we also know that you are the one who put Ruto in power. That is why whatever he wants to do, you are trying to defend. Ogai mar Azimio Raila Odinga onyiso jambetre mar piny Amerika Weg Mitman ni okolony kod historia mapachoka kalure kod weche mane owacho ni yiero mokalo e yiero man thuolo mosetim e historia mar piny Kenya. And most of them having the audacity to misrepresent facts in our country. Like the American ambassador yesterday addressing American businessmen, saying that Kenya in last year in August did the most transparent and democratic elections in the history of Kenya. Raila ogoyo tiende piny ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi e juma manyien e mano mane owacho ni biro bedo ng'anyo maratipo e bore Nairobi. It has been a warm-up. Come Monday we will reach whatever the destination is that we need to go. Why do you get the police to fight against Kenyans? Why do we have to be robbed with tear gas when we are doing a lawful activity demonstrating? Mumeona kwa runinga, in the nation of France, they were demonstrating almost daily. Millions of people, no tear gas. Just here, South Africa, they demonstrated no tear gas. In Kenya, we are demonstrating. Violence occurs when the police come to fight, to met brutality on the people. On Monday, there will be the mother of all demonstrations in Nairobi. Jatend jod bura manok e od bura Opiyo Wandayi oramo ni oganda luo pod biro dhi nyime kod siro lwedo Raila Odinga. You cannot dictate the direction of our politics. Our politics is going to continue to be directed by one person. Man Raila Odinga. Manunya kaginge. Chris Owino, Ramogi TV. Kadhi nyime ne jokanyo mopogore opogore owuok oko mar seyo monj ma osebed ka itimo ne jofwambo e kinde mag ng'anyo. Migawo mar arita ma iye omedo kwedo tulo kod njore maneno e kinde ng'anyogo ka gisingo kao ndamo mager ne jogo maketho chik. Jailieta nigi mathoth. Kwan mag jofwambo ma imonjo e kinde ng'anyo mag Azimio medore kanyoro jofwambo maromo 6 noyudo hinyruok mopogore opogore. Gin hinyruok mathothgi nokel kod obila kama moko to kel kod jogo mane ng'anyo. Jambetre ma piny Amerika pachoka Meg Whitman e ote mare nokwedo monj mitimo ne jofwambo. E ote manochwalo e mbui mare mar Twitter, Whitman owacho ni piny Amerika okomor kod monj mitimo ne jofwambo ma pachoka. Komedo ni monj makamago dhi ataro mar chenro mar keto thuolo makare mar tich ne jofwambo kod demokrasia margi. The attempt to curtail media freedom by the Communication Authority of Kenya Chief Ezra Chiloba has not only an adverse effect on the press freedom, but it becomes a panacea
for totalitarianism. Jagoro mongirore e migao mar arita maiye Raymond Omolo bendo kwedo monj makamago kowacho ni nitiere jogo ma osemaki. The arrests that have been made for people who are considered suspects with regards to the various transgressions that have happened across the country, not just in Kisumu, in Nairobi, but as well as Siaya, in Migori, and some parts of Homa Bay. Now, the much that the security agencies can do, one is to arrest, arraign in court, of course, provide the evidence, and then we will expect and wait for the courts to do their bit. Bende omedo kwayo jofuambo obeda kicha e kinde magichwalo tijegi ahinya e kinde ng'anyo ni mar jomaricho donjore e ng'anyogo. There needs to be certain level of precautions we take, whether it's in terms of identification, because as it is today, I need to look at the full details of what transpired yesterday. But the bottom line is that we expect restraint on the part of the security officers, but also we expect that as Kenyans, we also operate responsibly in terms of not putting ourselves at risk whenever we can. Jod bura man Narok East Gabriel Tingoyo bendo kwedo monj mosebedo ka itimo ne jofuambo kod keth mag mwandu kowacho ni mendi kelo luoro ne jo Kenya. We are not going to accept destruction of property in the name of mandamanos. I think it should be very clear that we are a country of a rule of law. We believe in the law, we believe in the constitution, and we are not going to accept goons to take advantage of some of the loopholes to be able to loot people's properties, to be able to damage properties, and be able to do things which are against the constitution. Riwruok mar jofuambo mar Media Council of Kenya nyaka sani oyango ni jofuambo maromo 25 osehiny nyaka ne ng'anyo mag Azimio chakre tarik 20 mar dweni. Jailieta, Ramogi TV. Jodolo mag Kisumu koro dwaro mondo riwruok mar Azimio chunga ng'anyo magibago pacho kae ka giwacho ni ng'anyo no osekelo kethruok mar mwandu kod lal mar ngima. Kamano bende giseyo piny owacho kuom bedo gi tok matek e kinde rakruok kod joma ng'anyo. Gidwaro mondo riwruok mar Azimio many yo machielo mar yudo dwach gi moting'o dhi e doho kopogore gi ng'anyo. Paro no noriw kod riwruok Joselam e boma ma Kisumu ka gidwaro jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo bed piny kendo otwak e yo maber. The incitement of the public against other people considered enemies, including the invasion of the public and private property, is just a glimpse of a bigger picture of the underlying features. We urge the Azimio leadership to suspend the demos and make a new approach in presenting their demands through a judicial as well as dialogue processes. 2, let them seek a fresh appeal to the Supreme Court to revisit the opening of the server. Should this process fail, the nation will know where the problem lies. Maombi yetu jamani, viongozi wakae chini na waongee mambo haya yatatuliwe kwa amani. Kuna watoto wadogo, kuna wamama, kuna watu ambao kwamba hawajiwezi, ni walemavu, watafanya nini? Jatend migao mar tudruok e pacho ka Eliud Owalo kwedo ng'anyo mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhigo nyime e pacho ka. Oramo ni onge paro moro amora ma sirikal ni godo mar keto mosruok e kind jatend piny William Ruto gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Owalo okoni yiero nosetieki e pacho ka ma onge yiero moro amora ma ibiro tim kapok ochopo higa mar 2027. Ka onyiso oganda onagi mondo were gi wach ng'anyo ma Azimio tim e pacho ka. Owalo mane solo kosele e kar chung'od bura ma Kasipul e kinde mane otele bago kata pogo chiemb kony bende ojiwo joluo mondo oriw lwedo sirikal mar Ruto kendo gimiye lwasi makare mar chwalo chenro mag dongruok. President nowacho ni siasa noserumo. Gima koro dong' sani en mana wach maendeleo. Kane watimo campaign, jo Kenya Kwanza kotel ni William Ruto mane candidate marwa, ne wandikre gi jo Nyanza ni kwa donje sirikal waburo loso wach viwanda mag niang' mondo kembe mag niang' machalo kaka Sony gini Chemelil Muhoroni gini mondo chako dogatima oti. Koro yiero sirumo. Wawere gi wach yiero. Wabed joma riek.
waikre ne yiero mabi bas tang'eyo nonyisu nong'any ambe ok adagi to ng'anyo nitie adi nitie ng'anyo mamuon kaeto nitie maundu. Mass action are 3 types. Waketuru kwe kama loya bathe ka jadak Kisumo buloya bathe ka jok ng'any jalango ni bathe ka jok ng'any jakisini ka ok ng'any to ni wan joluo modong wang'anyo to kendo waketo gige jowa wengi wadong kendwa bunen wadong kendwa gini lita malich kaka ng'ama osetelo ne piny. Apisi mandiko ayanga duond buche pacho kamano ORPP oseyo motegno okang' mar wang' apisi mar duond bura mar UDA kaunti ma Siaya chieng' tich ang'wen e kinde ng'anyo mano bag kod Azimio. E oboke mano chwale ute fwambo weche ORPP oseyo monj makamano ka wacho ni tim mar monjo apisi mag duond buche gwenge mopogore opogore e pacho ka ok owinjore kata matin kendo dhi ataro kod thuolo mar kao chung kara kuondego mopogore opogore e wi weche mag siasa. Kalore kod ORPP duond buche duto ma pacho kae ni kod ratiro mar yawo apisi magi e pacho ka mangima kendo oseyo wengo mar apisi mar duond bura mar UDA. Apisi no yango ni kata odoko ni ratiro mag bago ng'anyo ni e pend chike jogo ma bago ng'anyo nyaka thegre kod tulo ka achiel gi luwo chike kendo gilu chike e yo makare. ORPP bende singo matimo nonro malong'o e wi okang' mar wang' apisi mar duond burano. Kawadhi nyime ni jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala okwayo bila mondo mak jok mane wang' apisi mag duond burano e kaunti ma Siaya. Malala okwayo bila mondo ti mapiyo e neno ni gimako jogo mane wang' apisego gino ma ne osir kod gavana ma Embu Cecily Mbarire. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru olero ni ng'anyo makamano ok owinjo yie mondo dhi nyime kalore ni jo ng'anyo ketho mwandu ka gilero ni jatend piny en William Ruto. Ni makosa sana kwamba watu wanachoma ofisi za UDA ambazo ziko region fulani haswa kule Nyanza. Mimi kama Secretary General ningependa kusema kwamba sisi kama chama tumeandikia Office of the Registrar of Political Parties kwamba wanachama wa ODM ambao walichoma ofisi zetu za Kisumu na Siaya, kwanza ofisi ya Registrar of Political Parties isitishe pesa ambazo wanapatia ODM ya political parties paka watutengenezee ofisi zetu ndio aanze kupewa pesa zao. Mumechoma ofisi yetu, mumeharibu mabiashara za watu jana, and you call it peaceful. We want to request the government, there should be no more maandamano in Kenya. We are tired. Na badala ya maandamano, if you're fighting the prices of food, instead of telling people to go to the streets, urge them to go and plant because it's raining. Kama ama nini? Sisi huku Kirinyaga tumekataa maandamano. Sindio? Tulisema hata tutashinda tukiongea maneno ya maandamano kwa sababu Kirinyaga hakuna nini? Hakuna maandamano. Riwruok mok mar piny owacho marango tije piny owacho e pachoka mano Public Service Governance ochwalo paro mar wito oko yiero ma pachoka ka giwacho ni yiero kelo lweny kendo pogo oganda. Kotelnegi kod jata tije duolno mano Esther Waringa ne oyango ni paro makamano osechwal nyime kendo ibiro kale mondo obed chik. Paro makamano koro oyango ni jatend piny Kenya ibiro gwel kod duol mar Governing Council kuom thuolo mar higni 7 kendo jo Kenya biro bedo gi thuolo mar thiche oko e apisi ka ok otiyo kaluwore kod dwaro mar chik. Riwruogno omedo ni yiero osekelo midhiere pachoka kendo kwayo jo Kenya mondo sir parono lwedo. The fragrance of general elections in Kenya has faded away. It is in this regard that public service governance is introducing a pure public service system of government where service delivery
will be facilitated through the ministries of government only. In this regard, we will not need elections or general elections any other time in the Republic of Kenya. It is in this regard now that Public Service Governance, PSG, is sponsoring the Kenya Bila Uchaguzi Bill, All Kenya Without Elections Bill. We will, in a short while, be submitting the bill to the people of Kenya through civic education. We anticipate that soon the bill will be passed into law and see the abolishment of general elections in the Republic of Kenya and birthing a corporate system of government called the Public Service System of Government in Kenya. Ramogi dakika prade kata kar sa deginu sadoni mondo kawiyo matina samo kom ote mabende molo kaeri. Ramogi TV morin Lady Kajiado tao na worotho mar nyathima kidoro maonge ketho. Omiya paro toto pendo nyasachwa okel kwe makende. Asam nyakwar min Pamela mar mago Ramogi ler mak mana ni ng'anyo to ok chungi ka ochumi podi ni malo. Bende onego mak ng'at ma bende nomonjo puoth Kenyatta gimak joma nomonjo dukni madongo. Ageno nogwewi dukni manomonj e county no ma Kisumu. Chieng' riako jako kisewacho ne timo mos ni familia mar nyathi ma owito ngimane. Anakwayo jo Azimio mondo ket public rallies giwere gi ng'anyo jinyore. An Naftali Oko mar Uradi an Kitengela. Ramogi TV en ng'ama monjo jofuambo e Kenya ka. Ng'ani onego rang maber, gino onego rang maber. Alfredo Bura kan Mikindani Mombasa. Anakwa Azimio mondo ket public rallies apani mano ote masasa moko kuom Naftali Oko mar Uradi. Nyakora Ramogi kikidhi mabor podo dugo koda weche manyien e chenro mar Oimore. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi paninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongoli rumba at room temperature. Every Saturday nyakwa Ramogi wange. Inyalo uro request mari. Ote machuoki aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Ramogi FM koma koregi jolony mag pur gi pithe gi kuonde tiegruok mathoth kelo puonje wi jiwo weche tiegruok miluongo ni Career Fair. Ngeso tarik 1 dwe mar 4 higa niendi ei boma ma Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga Sport Ground kochakore saa 2 mar okinyi nyaka saa 10 ma midhiambo. Jolendo mag Ramogi kaka Fredi Janam, Ruth Nyajemo, Kasuku Raf kod Jamur Papa Minjaki biro bedo kanyo live. Nyasi biro bedo bende live e Ramogi FM. Nyasi osir kod Mawego Technical Training Institute, North Coast Medical Training College Mombasa, Great Lakes University of Kisumu, Siaya Institute of Technology, Yara East Africa kod mamoko mathoth. Jangolo Javan Makajudo biro bedo chop chon e champum. Kaka kuna kitu nimelan kwa hii life, my god. Patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like, God alikaivi can decide this is it for you. Like, you've been waiting for this thing. You've been waiting for this. Now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop. Wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app.
digital. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Mwachiri kiranya kwa Ramogi, chenro mar manyo ringre mar jogo manyo wito ngimagi e masira mar apaya maduong' mar Nairobi Nakuru nodhi nyime kawuono e od thieth ma Naivasha sub county. Kanyaka gi sani kwan ji mosewito ngimagi ochopo 17 tok ji adek ne wito ngimagi e kinde mane giyudo thieth e ute thieth mopogore opogore. Lit Gikuyo nokwako kar kano ringre ma Naivasha ka anyuola mopogore opogore nochopo mar manyo joggi manyoro ne nitiere nyamburko ariyo manyo yudo masira mar apaya e apaya maduong' mar Nakuru Nairobi. Kwan joma owito ngimagi e masira no koro ochopo 17 ka jomoko adek nochako tho e seche mane giyudo thieth. E od thieth ma Naivasha chenro mar konyo anyuola manyo ringre joggi ne dhi nyime. Anyuola mar John Kamau, jariemb nyamburko mar matatu mag Ukena, mane en achiel kuom nyamburko e masira no, nyiso lit margi kaluwore ni Kamau en achiel kuom joma nyowito ngimagi e masira no. Anajulikana kama John Kamau Wanyoike, na tuko hapa ili kumuidentify. Alikuwa na gari ya Nissan ya Ukena. Ruth Wanjiru ma en anyuola mar Kamau wacho ni ne giyudo simu kowuok e sako mar nyamburko no mane onyisogi wach masira no. Margaret Wanjiku lero gi lit kaka noyudo sime kowuok kuom osiep wuode kanyise ni wuode mane en jaiga 4 e mbalariany ma Pwani ne en achiel kuom joma ne nie masira no. Kijana mmoja anaitwa Kinyanjui, beste sana ya mtoto wangu Florence Karanja, akaniambia kwamba kuna watoto ambao walikuwa naenda Eldoret michezo. Akaniambia hiyo basi imepata accident hapa Naivasha. Ndio sasa from there nika take step, nikaona nifike mpaka hapa hospitalini. Kuja hapa hospitalini nilipata madaktari wakiwa busy sana kushughulikia wenye walikuwa wamepata hiyo accident. Na by the time nilitoka hapa saa 4 sikuwa na ripoti kamili ya kwamba mtoto wangu amepass. Na asubuhi mapema nikapigiwa simu na nikaambiwa nikuje, na nikakuja mpaka hapa hospitalini. Kufika nikaingia na nikapata kuidentify kwamba mtoto wangu alikuwa mmoja wa watoto ambao walituacha. It is very painful because huyu mtoto wangu alikuwa 4th year, alikuwa malize mwezi wa 4. Mbalariany ma Pwani, Tend County, jopuonj kod jonyuol ni kod kuyo kuom mwito jogegi. Kane otelnegi kod Vice Chancellor mar mbalariany no, jotelogo nyiso lit ma mbalariany no nigodo kuom mwito joggi. Duto mbalariany no wito jopuonjre 8 kod jotich 3. 74 of our students, 62 who are in the other bus, and the others who were injured in the bus which was involved in the accident were taken to Egerton University yesterday through the assistance of the Vice Chancellor and the team from Egerton. Egerton provided us with counselors to counsel the students who were in trauma yesterday, and they slept in Egerton. Now 5 of those students are not in good condition. They have bruises and had impacts, so they are admitted in a clinic in Egerton. So I asked them really what do they want us to do. I asked them whether they want us to close, because we have suspended classes for yesterday and today. And today we wanted to do some prayer sessions with them and also counseling sessions with them. And they told me that they don't want this university closed. They don't want us to close. Jalup Governor Makilifi Flora Chibule kari ure kod mbalariany no kuyo osingo siro mbalariany no e chiwo hocho ne jopuonjre kod jotich mag mbalariany no. Kilifi, we are mourning. Pwani University, we own it. So when anything happens kwa Pwani University imetugusa pia sisi. Kile tunasema na kwamba tunapiana risala zetu za rambirambi kwa wote ambao wamepoteza wapendwa wao. Siku hii ya leo
it cannot be business as usual in Kilifi. Twasema kabla hatujaanza our everyday work, ni vizuri tuje hapa, tukutane na management, tukutane na wanafunzi, tulete maombi. Because counseling, hawa watoto are vulnerable. Ringre mar jogo mapoko yangi koro ibiro kele kar kano ringre machiromo mantiere boma ma Nairobi. Jatend piny William Ruto kaachiel gi jaode Mama Rachel Ruto ne obago romo gi min ute gavanas mopogore opogore kar jot ma jatend piny kawuono. Ruto laro ni obiro chiwo bilion 8 mar chiwo chiemo ma konyo jopuonjre ma dhi sikul e counties mopogore opogore e chenro mar sikul kata mar chiwo chiemo e skunde. Ojiwo joma mine mondo bede tiyo gi joodgi e tiyo ne jopiny. Ojiwo mondo gita chenro mar pidho yiende kaka yo mar bero weche alwora e piny ka osingo chiwo kodhi mag yiende. Mino jatend piny ojiwo joma mine go mondo ti matek e konyo jopiny. Bende ojiwo gi mondo giriwre timo chenro mar pidho yiende kanyakla. Do we have any areas of interest that we can come together and do something about? The government of Kenya has always tried to work with partners to support a school feeding program. This year, I want to scale that up from 2 billion shillings to 8 billion shillings every year, because I want it to be possible for every child going to school to at least have one meal. Greening Kenya is a collective effort. It's not so much about being a president's project. It is really a Kenyan project. I want to promise you that we will work together. We will mobilize seedlings. We will mobilize efforts. And I'm really looking forward to your partnership, and including that of your spouses in this effort. It would be nice if we partner with you, especially when it comes to a green economy or climate change or greening the country, as our president has told us. And so when I spoke to the board when they came, I said that it would be nice for us to be able to do climate action together, so that you can do whatever else that you want to do. You don't have to do women economic empowerment if that is not your passion. But I feel that in this issue of climate action, because it is something that is affecting all of us, we can actually plant trees or grow trees, as we say. County ma Migori na achiel kuom counties ma oganda grube mathoth poko duoko hola mar Uwezo Fund. Omera maro matamalo 24 kende mag hola mar Uwezo Fund ma osemi grube maloyo 2,000 e county ma Migori ema koro oseduoki. George Juma nigi ler mathoth. Lipot mogo kod dulno machiwo menu mar Uwezo mabende omendano ma ichiwo kod piny owacho mondo jol chiendogo mag ohala mag joma mine, ojende kaachiel kod jogo modak kod ng'ol yango ni omenda maromo bilion 7.3 osechiw ne girube maromo gana 80 e Kenya mangima nyaka ne chenroni ne chakre. Uwezo Fund, since it was started, we have been able to disburse to almost 80,000 groups to a tune of 7.3 billion. And we have been trying to follow, especially in areas that have not been performing well. Uwezo Fund en pesa mar sirkal. En pesa mimi iolo maonge interest midwokego. Ko oli achiel tidwoke achiel maonge gimimede wiye. To ng'eny jodala waka moko kia ni nitiere gimilongo ni Uwezo Fund. E kaunti ma Migori, omenda maromo milion 100 kod 83 osechiw ne grube maromo gana 214 nyaka ne piny owacho chak chiwo omenda mar Uwezo Fund. Peter Lenga Piani, ma en jatatije e chenro ni mar Uwezo Fund, wach ni kwan grube mathoth mane okawo omendani mar Uwezo Fund pok oduoko. We'll continue to encourage the members or people living in this area that repaying of this fund is what will make them able to access more. It is the only fund that they can be able to access without any interest, and it also gives them at least 2 years for them to repay. We are engaging with the Secretariat
so that they can start engaging with these groups. We have some lessons that we learn from a few of the constituencies like Kuria West, which has been able to repay well, and we are encouraging our officers to use the same model that Kuria West use, and to engage the members of the public, especially those who took the funds. We are asking them that they repay this money so that more can be able to benefit. Aduong ni komi loan to nyaki duoki. Kiduoke e kanya wadu machielo bende nyalo yudo konyruok kuome. E kaunti ni ma Migori, kumomenda maro milioni 1 kod 83 ma osechiw, mano omenda maro milioni 37 menata malo 24 kende emoseduoki. A total which has gone to the county is 183 million. What has been disbursed, what has been repaid is 37 million, which is around 24%. The starting point for us to be able to improve on the repayment is actually to do sensitization of the groups, get to know the viability of those groups, and then train them on entrepreneurship. Let them or enable them engage in activities, economic activities, businesses that are viable, and then work with those groups through this investment to the realization of the success. Once they realize these benefits, we know for sure they will be able to pay. Woman Repe County ma Migori Fatuma Mohamed ojiwo oganda mondo wuog oko kendo koro kawo omenda mar uwezo ma ichiwo kod piny owacho mondo gitigo e chenro mag dongruok. Koro watimo samuoyo e gima nyalo konyowa. Koro kaka Migori County wan gi milion 60 moningo wakaw kaka aole mondo wadhi watim godo ohala. Omiyo akwayo jo Migori County uoguru mondo wa apply. Lipot yango ni atamalo mag oganda maromo 86 ma igeto kod omendani e kaunti ma Migori osekawo omendani ka sub-county ma Kuria West ema nitiere kod kwan maduong' mag oganda ma oseduoko omenda mar Uwezo Fund mane giolo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila mawuok e gwenge mamanga e kar chung'od bura ma Borabu kaunti ma Nyamira omako jopuonj 5 mawuok skul primar ma Riang'ombe kaachiel kod japuonj maduong' ma skulno gi jalupne kalore gi chweto mar japuonjre ma grade 4 mane oyudo hinyruok marach. Chieng' Jumapil tarik 26 japuonjre ma jahigni 9 ne odhi ir japuonj ma iluongo ni Jackson Marucha e chiwo lipot ni sade ne okwal. Bang'e to japuonjno ne onyiso jopuonjre ma klas 8 mondo make koma ne ochwade boka ma kwan gi romo 107 kendo weye ka ohinyore. Japuonjno Jackson Marucha ne oringo pondo chakre chieng' Tich Abich ka obila pod manye. Jalup director mar weche somo sub county no nikashindwa hata kunini, wakaanza kunitandika. Ya kwanza sikusikia, ya pili, ya tatu nikaanza kusikia uchungu, wakatandika viboko zaidi hata sizika hesabu. Ukihesabu wanarudia tena, wanaanzia fresh. Hakutongozana vali nilichapwa, hata sikupelekwa hata hospitali, nilikuwa napatiwa madawa hata sijaiona. Sasa anko nikamshtukia amekuja shule na grandmother yangu. Nguo yake ilikuwa imepotea, akaenda kuripoti nguo imepotea. Huyo mwalimu akamwambia watoto, wakamshika na akatandikwa, na hao watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. From the education office, the assurance is after the investigation which is ongoing, no stone will be left unturned. There will be consequences, actually serious consequences. Tuliraukia hapa mapema mwendo wa saa 11 ili kuchunguza tupate ukweli wa mambo, lakini uchunguzi bado unaendelea, na baada ya uchunguzi tutatoa ripoti kamili. Ministry of Education iweze kuangalia hii shule, imurikie sana na waweze kufanya kitu inaitwa no overhaul ya management ya hii shule. Apisas matimo nonro e bad migao mar neko kawo moko kuom gige timo nonro e ringre mane osenindo Jeff Mwathi mane oiki e gwenge Manjoro kaunti ma Nakuru. Jabero mar piny owacho Johansen Oduor mane otimo nonro e ringre no diriyo olero ni moko kuom gik magikawo biro yango ka Jeff
ne owito ngimane kara ka Jeff nonege yo machalo nade. Ringre Jeff nokwany kane wacho ni nolwar koa e gorofa moro e kar dak ma Kasarani buore Nairobi. Ringre Mwathi ne oiki kendo kinde machuok bang' timone bero. This is a person who died because of very, very severe injuries, which we need to look into. And remember, there were also some allegations which were there flying around, which that's actually the main reason why we came here to also take care of those allegations. So other than postmortem, we take some samples which will help us in analysis and finding the truth of what led to the death of Jeff. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Ramogi FM komakore gi jolony mag pur gi pith gi kuonde tiegruok mathoth kelo puonje wi jiwo weche tiegruok miluongo ni Career Fair. Ngeso tarik 1 dwe mar Ang'wen higani endi ei boma ma Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground, kochakore saa 2 mar okinyi nyaka saa 10 mamidhiambo. Jolendo mag Ramogi kaka Fredi Janam, Ruth Nyajemo, Kasuku Raf kod Jamur Papa Min Jaki biro bedo kanyo live. Nyasi biro bedo bende live e Ramogi FM. Nyasi osir kod Mawego Technical Training Institute, North Coast Medical Training College Mombasa, Great Lakes University of Kisumu, Siaya Institute of Technology, Yara East Africa kod mamoko mathoth. Jangolo Javan Makajudo biro bedo chop chon e champum. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi e weche tuke kama timba goko mar Shujaa ne ochako marach tuke mag World Rugby Series Hong Kong bang' ne gogi 29-5 kod New Zealand. New Zealand ne obembo Kenya ka gibedo kuom tim Kenya e tugono duto. Jotugo Leroy Carter, Dylan Collier, kod Vai kod Akuli ne oyudo tries manoloki kod Ngaroi Makavi. Black kod Rocky Lasea. Kenya ne oyudo try makende kowuok kuom jatugo Nelson Oyo. Shujaa ni e group achiel kod New Zealand, Ireland kod South Africa. Short ball to Brady Rush, who's come off the bench for New Zealand. Off to Rockolisoa.